Değerli Başkonsolosum, değerli Genel Müdürüm ve değerli konuklar. Türkiye'de ilk olan Royal IHC ve ERKE Grup tarafından düzenlenmiş olan Türkiye'de dip tarama sektörünün geleceğine bir bakış seminerimize hoş geldiniz. Şimdi de açılış konuşmasını yapmak için Hollanda Başkonsolosluğu Robert Çihir-Adam'ı davet ediyorum. Hollanda Başkonsolosluğu biraz Türkçe konuşuyorum ama maalesef benim için daha iyi ne zaman İngilizce konuşuyorum. Çünkü Türkçem çok kötü. Türkçe çok güzel dil ama kolay değil. Okay, so this is about my Turkish. Organizing this seminar and opening up this beautiful place for this gathering. So thank you very much. We really appreciate what you do for us. Within IHC, I'm responsible for the dredging business and I want to share, let's say, some of our perspectives on the dredging market before we drown you with dredging equipment and dredging knowledge. Şimdi dip tarama ekipmanı seçimiyle ilgili Sergio Oyuncu. Ladies and gentlemen, do you hear me now? Yeah. Okay, really good. It's really a pleasure standing in front of you here and tell you a little bit how we look at selecting a dredger. Because if you have a dredging project with the excavator into a barge, which makes it already a little bit more efficient. I'm looking for a volunteer, and I'm seeing one standing there. Bir de gönüllü arıyorum, sizi buldum. You're now the dredge master. Şimdi dredge master siz oldunuz. And I want you to transport this bucket of water to there. I couldn't put in sand, but imagine this being sand, and we have to transport it to a subsequent place from A to B. Şimdi ben sizin burada dredge master olarak bu varilin içerisindeki suyu oradaki bidona taşımanızı, yani götürmenizi rica ediyorum. No. Taşıyarak değil, elinizdeki fincanla, yani sonuçta hidrolik transportunuz bu oluyor. You can start. Şimdi başlayabilirsiniz. Şimdi de konuk konuşmacı doçent doktor Emre Otay'dan. Environment, and especially the transport of solids, liquids in the sea. Today's talk I tried to subdivide into three: the past, the present, and the future of dredging in Turkey. The past I will go quite fast. The present and hopefully the future I'll spend a little more time. For a long time. Here we see some old-fashioned dredging equipment which were used and built in the Netherlands. And as also was presented earlier, human population in the world is growing larger and larger, mostly in coastal cities like the larger volumes. If you want to transport 1,000 cubic meters per hour over a distance of 4 kilometers. Şimdi tekrar Sergio Oyuncu'yu çağırmak istiyorum. Kanal ve gördükleri taraması. Special dredging project. In this presentation I got the opportunity to tell you a little bit more about a specific niche and how that would lead to a specific kind of dredger that UNED would need. So as you can see on this picture here, and as you saw in the invitation, this will go about reservoir sedimentation, so dredging for sedimentation in reservoirs. Actually, this is... TT pompalar küçük ölçekli dip tarama çözümlerini sunması için Murat Katırcı'yı. My name is Murat Katırcı. I'm also from origin from Turkey.
For the people interested, I'm also from Tarama, like Hassan. Actually, I think that Hassan, me and Esma are one of the most far integrated Turkish people in the Netherlands, because we are working in the dredging industry. I'm going to tell you about our TT pumps. It could be a normal dredging project. I just calculated how many trucks would you need to do that. Now, if we say that you can... That's the word? That's it? Yes. Ve Hasan Bey'i davet etmek istiyorum. Okay, thank you. Now we come to the questions and the answers part. I invite the speakers to come sit in front, and you can ask all the questions you've been keeping up all day, and they will do their best to answer. Shall I answer in Turkish or English? Turkish. Böyle bir yönetmelik tam olarak yok. Sunumunda bahsettiğim bir proje var. Royal IHC ve ERKE grubun düzenlediği dredging seminerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli katılımlarınız için hepinize Royal IHC ve ERKE grubuna teşekkür ediyoruz. Karşılıklı görüşmeler için IHC ekibimiz burada olacaktır. İkili görüşmeler yapabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyor. Tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum.